JapanesePage.com's beginning Japanese phrases. This week's word is nikui, hard to, difficult to. Repeat after the speaker. nikui, 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 Hard to. To make this form, take the stem of a masu verb and add. nikui, For example, the verb to understand is. わかります。 Drop the masu and add. nikui, わかりにくい。 Hard to understand. Example sentence. あの先生の授業はわかりにくいです。The teacher's class is hard to understand. あの先生の授業はわかりにくいです。あの先生の授業はわかりにくいです。Do you remember what にくい、 means? Hard to, difficult to. Now, let's break this sentence down. あの That 先生の teacher's, 授業は as for the class, わかりにくいです。 understand, difficult is. あの先生の授業はわかりにくいです。あの先生の授業はわかりにくいです。それじゃあまたね。